IPX Production présente El Talk Show Magazine sur Haïti TV, chaîne 11.4 digital, Miami, Florida. Du lundi au samedi de 4h à 5h PM, Haïti. Canal Bleu, chaîne 38 digital. Du lundi au dimanche de 6h à 7h PM. This is it, El Talk Show Magazine. Pour vous apporter le bonheur auditif chez vous. Avec des rubriques différentes. Les femmes d'abord. Causément des chaises. Qui ça la jeunesse besoin? Cuisine ses richesses. HPP mini-série. Belle Talk Show Magazine. Avec Sonny Belinforme. Aubry Blague. Régine Bastien. Et Gauthier Bernard. Belle Talk Show Magazine. Pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine. L'espoir de la culture haïtienne. Madame, Monsieur, bonsoir. Wap suivre Belle Talk Show Magazine dans l'émission qui est souillée. Nous en direct dans 148-15 Biskin Boulevard, côté un gros événement, un gros tonton activité, un fundraising organisé pour le compte du candidat Wallace Aristide, Distri 2. Donc, nous là, on est capable de suivre les banners candidat qui là, côté un pile monde déjà présent en dans restaurant Cook House. Donc, c'est là et chef events que go coquentin activité ça a fait. Eh bien, Sonny Belinforme, moi-même Gauthier Bernard nous présent pour nous permettre tout vivre événement ça, pour nous permettre tout découvrir le candidat Wallace Aristide, un principal, un monde qui fait miracle, hein, il dit miracle parce que on va écraser et puis reconstruire. Ça veut dire un monde qui font l'école qui sorti dans niveau F, qui était fin écraser mettre dans niveau excellent. Ça veut dire dans niveau top dans l'école qui gagne pas bon ici dans la communauté. Eh bien, c'est de monsieur ça n'a parlé, nous pas le permettre de découvrir. En pile monde présent, en pile journaliste, en coup Aubry Blague, pas oublier deux go en petit. Sonny Belinforme, Gauthier Bernard et puis Aubry Blague. Donc c'est trio magique ça qui toujours là. Eh bien, nous présents pour nous capable permettre tout ce événement ça. Nous avons artistes qui sont dans tout qui viennent supporter voilà, c'est une toute nécessité. Nous avons en pile personnalité dans la communauté. Hein. Donc nous pas le gagner pour nous faire un petit parler avec Wallace Aristide qui déjà là, qui présent et qui attend tout le monde. Et puis, gagner tout. Faut dire ça tout Sonny. Faut dire fundraising ça qu'a organisé, c'est un ancien élève Wallace Nadje qui justement en termes de gratitude et de reconnaissance parce que monsieur dit tête, monsieur sont anciens élèves Wallace mais qui sont un player professionnel dans la question football américain qui dit tête si c'est pas de coach Aristide, il pas d'amoni aujourd'hui. Eh bien, en guise de gratitude et de remerciement, monsieur décidé organiser fundraising ça et après grand pile tableau qui est exposé. Côté monsieur c'est un joueur professionnel Sonny, nous va le permettre tout moun yo gros tableau yo. Nous allons pour nous faire un petit parler ensemble avec monsieur et puis nous allons parler avec plusieurs autres personnes qui sont présents. Mais en même temps, nous allons pour nous faire un petit parler avec Wallace Aristide. Donc, bah, petit pachiche, Wallace, prière, conseil, même si vous avez $1, $2, il dit l'attend tout le monde. Nous allons pause et puis nous allons tourner. Restez branchés. Bon, il est belle là. Belle! Aubry, Quand on est là? moi dans le studio, et ou même quand on est là. Dans Sherlin Bloom. Ou pral shopping, ou pas menem. Belle, viens voir! M'a vini. Wow. Wow. P.I. P.I. Beautiful. P.I. Blandi P.I. Dans Sherlin Bloom. Tout ça m'bat prendre, m'a prend tout jodi. Ser, nan Sherlin Bloom. Bella, Aubry, est-ce que vous songez conditions dans Sherlin Bloom? très bien mon frère. 3 costumes, 3 chemises, 3 cravates, 3 paires chaussettes, 3 mouchoirs poche pour seulement $373. Dans Sherlin Bloom. Kon ça m'vle dou. Oui, pour clairer, c'est Kan qui fait. Hey, mon compère, moi j'ai une news pour vous. Il y a une boisson qui fait paraître sous marché qui relève kaki. C'est une boisson, l'eau boire, c'est comme si tu as descendu un bon clairin 22 Léogane, ou sinon un bon clairin 22 Saint-Michel de la Talaye. C'est une boisson transparente qui vient dans une bouteille cristal qui a une étiquette noire avec l'eau qui marque kaki. Il vient dans une grosse bouteille, tant que bouteille room, avec une petite bouteille qui relève tiblat. Si vous voulez prendre un bon plaisir pour faire songer Haïti, mandez une bouteille kaki. Mandez kaki
dans toute liquor store. Si on va pas gagner, fait les 305 890 37 95. Pas oublier 305 890 37 95 pour qu'à joindre lui. Parlez toutes amis au délit. 50% alcohol by volume. Produced and bottled by Kaki Liquor LLC, Jacksonville, Florida. Bon clair, papa, c'est vrai Kaki papa. Aïe aïe aïe, respectez vers. Messieurs et dames, c'est juge Lionel Jean-Baptiste. Demandez-nous pour nous supporter BPX TV Radio qui tel marché, qui tel fait travailler. Talk Show Magazine. Enjoy! Qui est souillé? Qui est souillé? Qui est souillé? Qui est souillé? Qui parcours? Qui histoire? Qui côté au sorti? Qui sort café? Qui sort qu'on fait? Qui sort pour le faire? Qui est souillé? C'est une émission qui a aidé à découvrir diverses personnalités dans quel que soit secteur qui évolué. Suivre émission Qui est souillé chaque semaine dans Belle Talk Show Magazine avec Gauthier Bernard sous Télé Indépendance chaîne 18.10 digital, Haïti TV chaîne 11.4 digital, Haïti en direct, Haïti Canal Bleu chaîne 38 et BPX TV Réseau. En parlant du lot, on voit ça que à tout seigneur, tout honneur, nous gagnons avec nous, comme annoncé, Wallace Aristide. Bonsoir Wallace. Nous bonsoir, merci en pile, nous comptons là. Regardez ça, nous gagnons Black, nous gagnons Sony, nous gagnons Gauthier. Wow, belle baille, merci en pile. Vous connaissez ça moi avec Wallace, monsieur gon créole qui funny, ça fait créole ou funny comme ça. Vous connaissez, les m'a levé, moun qui levé, monsieur comme ça, yo parle, m'dé ma tante moi. L'elle qu'on ouais, li gen un petit nom pour moi. Côte Lalas, merci Lalas. Ça avec moun ça me lever, c'est ça que fait me créole ça. Please maman, me kon pas si créole funny tout. L'elle qu'on a dit, "Oh, garou do les stuff, garou madame." Donc, c'est de monsieur ça, on a parlé, c'est Fundraising, ça qu'a fait là, son élève. Donc, parlez-nous de élèves ça qui prend initiative ça pour faire Fundraising ça pour Wallace. Well, Najee Davenport, ne fait connaître avec Michel, m'dap coach Michel, l'autre dans 9th grade, 9e grade, li vini, nous faisons relation. Depuis là, ça, Michel fanatique, moi, li toujours là pour supporter, l'autre quitte, là, l'University of Miami, l'autre quitte l'University of Miami, là, je pour Green Bay Packers dans la NFL, là, l'autre quitte Green Bay Packers, là, je pour Pittsburgh Steelers, qu'on y a tourné Miami pour venir des mamans, pour venir des familles. Depuis que je viens dans la campagne, tout le temps, vos messages, bon, moi, coach Aristide qui j'aime aider. Dis-moi ça besoin. Moi là avant. So, là où moun fait au bail comme ça ou apprécier, ça montre petit jeune ça comprendre ça nous te fait ensemble, là te au petit moun dans l'école, là te dans high school. Voilà, donc nous en pile moun présent, moun yo a débarqué, Estomen présent, Suzy lui même débarqué, mais je dis moun quand on sorti, comment tout le monde ça va privé là même. T'aimes dire nous bail. Tout le monde c'est moun moi, j'ai un pile moun pour être dans Biscayne Gardens, so nous avons une famille Biscayne Gardens qui vient là, m'baga di famille ça merci assez pour être moun ça yo même yo kwen dans Biscayne Gardens, bi a supporté nous depuis nous commencer. Après ça nous avons l'autre groupe qui vient dans North Miami qui a supporté nous, North Miami Beach qui a supporté nous. Nous avons moun dans Arcola Lakes, Little River Farm, dans tout district là nous avons moun. Chaque jour, moun appelle nous. Gon monsieur qui dit, papa, 45 ans, papa dit, ah, nous tout ti enchè yo, nous avec ti Aristide, ça c'est petit nous. So, nous campons sous des épaules, moun sa yo, pour être moun sa yo, c'est ancien, c'est yo même qui fait ba yo commencer dans Miami, dans North Miami Beach, si moun sa badabla, nous badabla kounya. Moi j'aime de gon slogan qui dit comme ça, pasteur yo d'accord, ti jeune yo d'accord, haïtien d'accord, Panyol yo d'accord, juif yo d'accord, tout le monde d'accord, même bon Dieu d'accord, Wallace Aristide, et commissionnaire Distri 2. Et vous faites musique ça? Temdjou, il y a des gens qui ont dit ça, c'est pas même qui commence, tout le monde a dit après ici avec Aristide, c'est pas même le premier monde qui dit ça, mais il y a un peu qui passe. Imaginez, son petit soyette mieux, mais les piments bouc, à blâmer nous Aristide, après ça la fait monde connaît peut-être, là nous fait venir. Oh, poncher, piquer, voter, voilà ça Aristide. Les piments fait ça yo. Il y a des gens qui te disent, voilà ça ici, qui est-ce qui est? Mais je dis à piment, il faut connaître, petite soette là, c'est lui-même qui devant, c'est monsieur là depuis 69.
depuis que je viens à Miami, c'est une bataille vini pour moun ka respecter haïtien, pour moun ka comprendre haïtien, so bail extraordinaire. Très bien. Et nous connaissons que quand parlement en pile l'argent et ou besoin plus d'argent ces jours-ci parce que nous avons grand pile signe dans l'arrière qui a raché nous avons c'est dévoré donc ou pas besoin plus d'argent j'aime comprendre bagay ça ma ba une histoire te gen ba yo kon di te gen bourreau li so tomber dans tout les moun yo bourreau a tomber dans tout yo voye wash sous bourreau yo voye wash yo continue voye wash sous bourreau les wash yo vinn 3 wo bourreau saute dans tout moun yo saisi yo dit oh les moun a frappé, les moun vient avec ti signe tant que David, l'autre c'est Goliath yo c'est ti David nou yé, mais moun a brûlé nou yo dit mais au roulement, al acheter au signe, al prend son besoin pour qu'a joindre signe tant que tout Goliath yo. So ça veut dire moun yo quoi, moun y a supporté nous. Tout le monde qui a fait ça m'a dit nous merci assez pour d'être nous montrer mon pile amour. M'gon a tel côté yo dit Aristide nous avant, so même qui a commissionnaire. Tout pas tout passer. Les petits mamies, petits daddy, là où est senior citizen, yo a dit, monsieur Aristide, senior yo ça avant nous yé, pas de problème. Ça c'est belle bail pour des moun ça yo comprendre, yo là longtemps, ces personnages yo yé, nous nous tout merci en pile. Très bien, nous connaissons l'élection à avancer pour aller gagner un numéro, il parle de chaque candidat, pour aller gagner early voting, pour aller gagner un petit ballot, qui message vous gagner et pour moun yo puisque nous connaissons là grand pile bagaille qui a passé donc qui message ou gain pour moun ça yo pour faire au moins qui conseil que ou gain pour yo temba outi bail sou va faire absentee ballot yo pas demander au numéro licence changer a demander au numéro licence ou pas faire absentee ballot là sans numéro licence y a demandé 4 derniers numéros sociaux changer ça maintenant bail ça veiller peut-être ou gain de certes li pas veiller bail ça bien peut-être gain pile monde qui dit des autres fêtes m'pa connaît m'pa là pour en des autres fêtes mais ça c'est ça entendez sous gouverneur li pas bail au monde depuis au chargé depuis au du fort bail ça passe ça c'est $5,000 yo ka ba 5 ans prison veiller avec moun avec absentee ballot là now absentee ballot là va commencer après 15 juillet le 8 août 21 août c'est là ça nous va faire early voting changer 23 août c'est jour nous va voter tout le monde mais d'encourager moun yo tout le monde yo qui a problème peut-être gen pile moun gen moun qui dit yo besoin al premier dans ligne m'gon mami a 42 ans ou comme ça dit Aristide le Ridi a venu me besoin là depuis à 6h du matin me dit mami a repose il dit Aristide mami c'est non ou walker c'est quand ça la marcher le baga même marcher mami a dit Aristide c'est moi-même besoin de voter pour peut-être une qui qualité mon je me dis merci tout parents yo tu élèves yo gon coach qui relève il dit gon bon petit jeune qui dit jeune ça yo besoin aller avec Aristide so nous jouons nos bénédictions, nous avons des jeunes qui sont fanatiques, nous avons des gens qui sont fanatiques, nous avons des gens qui travaillent qui sont fanatiques, nous avons des gens qui sont dans le business qui sont fanatiques, nous disons tous merci en pile. Vous connaissez qui me connaît fanatique, moi? Là où au sénateur, on dit, Aristide, why you like sénateur? Mais, pas oublier samedi, vous avez un bourreau, ils sont tombés dans tout. Là, après, on est avec Wash, ils voient assez Wash, ils sortent, là, le dehors. So, les frappes, quand on laisse au bouche, toujours changer ça. Donc, Wallace Aristide, on ne peut plus motiver, on ne peut plus déterminer. Donc, si bagay ça yo, pas qu'à démotiver, pas qu'à faire back. Non, t'aimes du bail. Imaginons, Miami. Chaque école, yo bon chaque plus difficile, pas jamais bon qui facile. Yo bon chaque plus tough là, yo kon voye moun dans l'école ça fait tout moun courir aller, l'aime aller. Diriger bayo, nous venons avec leadership, nous changer bayo. C'est même leadership ça nous pas servir dans district D pour nous aider peuple là pour nous aider nous tous. Peut-être qu'il y a un peu de monde qui pas croire. L'aime te fait l'autre bord pas de monde qui d'accord l'école la vin A. Ça qui passe l'école la vin A. District D la vin A. Tout le monde va ouais, district D c'est le même qui numéro 1. N'a pas ça. Voilà, Sonny Belle en forme, le message est clair. Voilà Aristide
Merci en pile. Et puis, de temps en temps, nous sommes privé là. Donc, merci en pile. Merci en pile. On nous est ici avec Aristide. Vous mettez relais nous, après nous dans social media. Tout le comme ça, c'est Succeed with Aristide. N'importe là où là, on a bien d'informations, on a connecté nous. Il y a des gens qui ont fait contact avec nous. Si nous tendons piment, si nous tendons l'autre monde dans l'émission, il y a pile de monde qui a parlé de nous dans l'émission. On va plus dans yo. Nous avons vu sur nous 1360, 1320, 1700. 1380, yo tout, n'a venu brancher sur nous. Merci, nous dit Tokai TV. Merci en pile qui présente ça. Oh yes, merci en pile, m'apprécie ça. Voilà, donc, madame, monsieur, nous avons parlé avec Wallace, Aristide, Sony Belle en forme, BPX TV Réseau qui présente, et l'autre média haïtien qui là, tant que Tokai TV qui est en dedans, qui probablement va faire une interview avec Wallace. Restez branchés, nous allons permettre de découvrir différentes autres personnalités qui sont en dedans, restaurant, cook house là. Welcome to Casa Chapette, a jewelry box of a restaurant located in the beautiful Pembroke Pines, Florida, that serves all kinds of fine Haitian cuisine. From traditional to modern, the menu is practically epic with so many items to choose from. Some of their savory highlights are poisson, steak, and my favorite, their lambi. With so much attention to details, each plate is within itself a work of art. I would say to anyone who never been to Casa Chapette before, the service is excellent, the food is great, the atmosphere is friendly, and if you never stop by, please stop by, you won't be. Here we are at Casa Chapette. The great thing about this restaurant is that you can stop right at the bar to enjoy a fine glass of wine or a real cold Haitian beer. I mean, who doesn't like a cold prestige? I personally recommend their house special, which is the Chapette Island Punch. Delicious. Whether you live in the South Florida area or just visiting from another state or country, make Casa Chapette one of your stops for great Haitian dining. For reservations or to book your private party at Casa Chapette, Télémasters TV 18.8 vous invite à son 4e dîner gala le samedi 16 juillet 2022 pour marquer son 4e anniversaire. Saturday, July 16. Come celebrate with Telemasters TV 18.8 at Ramada Hotel, 19201 Collins Avenue. It's Telemasters' 4th anniversary in a dinner gala extravaganza. Performing live on stage, Taboo Combo, T-Vice, Mario Willem High, and André Foy. Moi, c'est un petit mot sur la ligne Toutouni, vent par Ouézé, par Boïcite. Dans l'occasion ça, nous allons honorer un icône dans la télévision avec film haïtien, Guy Pierre Charles, alias Bateau, qui comptait plus passer 40 ans de carrière dans le domaine de New York à Miami, en passant par Boston. Invités spéciaux, Valérie Saint-Louis et Omer Jean. Admission $100 par personne avant le 9 juillet, $150 après, $200 à l'avance pour billets VIP qui vous donnera droit à champagne, vin, dîner et apéritif. Billets disponibles à Eventbrite, Basla, Music Depot, Touché Douce, Maxi Sound, Compa Barbershop, Chris Stéphanie's et Nathan Food Market. Infoline 786 230 0166 ou Maxi Sound 305 895 8006. Gala patronné par Celeste Health Center, Best Choice Public Adjuster, Basla Barbershop and Mood Services, Magistrat Philippe Bien-Aimé, candidat pour Miami-Dade County Commission District 2, Family Cuisine, BPX TV Réseau, West Dixie Chiropractor, RTVC et urologue Dr. Angelo Bous. If you work for a rideshare company, or if you're thinking about it, check out TapTap Corp, the new rideshare company that pays you more for servicing the same ride. Get holiday and rush hour incentives. Get notified of high demand areas so you can make more money. Flexible schedules, free car accessories, pet fares, and the best part, bonuses when you recruit others to work for TapTap Corp. You can choose your own hours and even rideshare for other companies. It's your own car after all. Start making more money today with your rideshare. Sign up at taptapcorp.com. We love PBX TV Rosu. Talk Show Magazine pour toutes vos publicités, promotions et invitations. Veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Enjoy!
Qui est souillé, c'est une émission qui a aidé à découvrir diverses personnalités dans quel que soit secteur qui évolué. Sony, et nous tomber sous on dadi, faut nous dire que m'habitue avec lui, puisque pendant fête des paix, m'dal pour cadeau pour lui, c'est une fan inconditionnelle émission réussie nous fait sur Radio Piment-Bouc chaque samedi matin 7h 8h. Donc c'est monsieur Alcime. Monsieur Alcime, bonsoir, bienvenue. Ça va bien. Très bien. Donc nous on venu au présent dans Fundraising là et ou t'es dit mon 98 ans. Donc son bénédiction pour moi et pour me parler avant là. Son grâce mon Dieu fait. Oui. M'pas mériter ça, m'pas travailler pour ça. Un cadeau mon Dieu fait. Donc au présent là pour venir supporter Fundraising Wallace Aristide là. De pour présent, c'est comme si on a mangé là. OK. Donc et bien papi, merci en pile parce qu'au présent et pour venir supporter belle fundraising ça que voilà ça fait. Oui. Me senti satisfait fait tout. Satisfait. Parce que on est voilà qui pral gain bon genre programme pour surtout monde qui dans troisième âge même genre avant. Bon vers qui n'a terminé. Non, nous pas terminer. Nous connaît ou pas carré en pile. On va bien nous connaît faut nous mener aller. Oui, on connaît. Grand monde n'a connaît. Grand monde n'a pas voulu quitter mon repos. Alors, faut reposer ou En tout cas, merci en pile Sony. Donc, monsieur Alcime, 98 ans qui vient supporter campagne et fundraising que Wallace Aristide a organisé. Suivez émission Qui est souillé chaque semaine dans Belle Talk Show Magazine avec Gauthier Bernard sous Like Coach Aristide said, my name is Najee Davenport. He gave me a great introduction. I always know what to say, but I always looked up to him. You know, Coach Aristide, humble beginnings. When he grabbed me out in 9th grade to play football, you know, college was on my mind because my mom was a school teacher. But I never really saw a future in playing football because I ain't grow up playing it like that. But everybody know Coach Aristide, you know his traits and his character traits and stuff like that. So you know he'll get on you when you need to get on you. And he's one of those guys that he was like my first coach. He was like my first real organized football coach. And he definitely led by example. And I wouldn't be the man I am today standing before you right now if it wasn't for some of the things he instilled in me as a freshman. When I come out and I say I'm laying my hand to you, Coach Aristide, whatever you need, I mean it from the bottom of my heart. Because I wouldn't be here, I wouldn't be able to bless y'all on stage today if it wasn't for you 27 years ago. You know what I'm saying? This man don't age, man. The same man used to have me running down the hallways, man. But we all here for a purpose and a reason. That's to support Coach Aristide. And this is through this election coming up. And I just want to ask from the bottom of my heart that y'all reach out, y'all here now, y'all enjoy Coach Ives. I mean, Coach Ives. Chef Coach. And just, you know, when you're home, when you're in the streets and your job, that you just spread the word. Early registration is coming out August 8th through 21st. And we here, but we need all the support we can get, you know. And we want to change it. That's the man to do it, but we're going to need our help. Everybody here needs your help. Reach out. Hey, Coach Aristide running for District 2. That's all. You can succeed with it. And then we got Mr. Sorrell, you would like to say a couple of words? I know you shy now. No. Get up, yeah, exactly, Mr. First Class. Get on up, man. Everyone give a round of applause. Hey. Good evening. Good evening. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que nous excited? Yeah. 16. Yeah. 16. Yeah. 16. Yeah. 16. Yeah. 16. Yeah. All right. Qui date élection encore? 23. Qui date élection encore? 23. What is the date of the election? Go. August 23rd. Wow. Qui est-ce qui a voté? Qui est-ce qui a voté pour Distri 2? Qui est-ce qui a voté pour Distri 2? Voilà!
position leadership. 30 years of proven leadership, credibility, and service. Qui ça nous commande encore? Credibility, right? Yes, what is policy? Folks, let me tell you this. This election is going to come down to one single vote. It's going to come down to one single vote. Just mark it that Julia. You know, you know how tough it's going to be. The Congresswoman Sheila won by how many votes? 5. Combien de votes? Just 5. 5 votes. So remember that. Every single vote count. What is that? Every single vote count. And then every single penny, chaque seconde compte. Parce que pour les élections, il faut nous payer l'argent. Money, dinero. Meaning, dinero. Please sign a check. Buy un petit chèque. Ou get $10 bas, ou get $20 bas. Quand des hosts nous besoin pour voter, pour supporter la radio, nous besoin ça. Mais nous besoin surtout pour supporter les candidats, whatever they can do. $5, $10. Ils ont pas qui dit, ti patate fait, shy. On va dire tout ça. Ou buy $10, buy $10, buy $20, buy $10, whatever you can. Buy it parce que you need every single dollar. I want to see a big board, a big board on the highway. I want to see all the Biscayne, all the 6th Avenue, all the North Miami Avenue sign, big sign, not the small that you can see. Succeed. You can see it. Succeed. You can see succeed. Hey, give Gibbs and Aristide a round of applause. Yes. Good evening, everybody. Good evening. You gotta get this magazine. Your board is in this magazine. Okay. Thank you. Let me tell you, tonight, I'm very humble. We have guests that I've known here for a long time. And I remember when I first met Najee Davenport, Wallace said, Gibson, he is the best running back in the state of Florida. And I look, I go, where? And Najee was sitting there and he was real quiet. And I said, okay, if he's the best, then hey, he's the best. Because I know one thing about Wallace. When Wallace says something, he really means it. Exactly. And this man became one of the best running backs in the state of Florida. He went on to the University of Miami. He was one of the best running backs at the University of Miami. Then he turned around. He went into the NFL. And he was one of the best running backs in the NFL. So people, I'm gonna leave you with this. When Wallace Aristide say something, you better believe it. Thank you. Thank you. Just give him a round of applause. That's good. Now, now, I got one more person. No, not him. No, wait, no. We have William Aristide coming up to the stage. Please give him a round of applause. Yes. Hey, man, you're supposed to be my principal. Yeah, he's a graduate of Booker T. Washington. That's a great guy. First of all, good evening, everybody. Again, thank you, Chef Ivan. In fact, I was here earlier this week with my family. We had dinner here. And Chef, thank you. Let's give Chef Ivan a big round of applause. Thank you, Chef, for allowing Wallace to have this event here. But again, thank you, Najee. Thank you so much. I know when Wallace was coaching Najee, he was talking about how big a kid he is and so forth. Man, you need to see this guy. Well, you need to see him. And I went with Wallace, and he's like, man, you see how big this guy is? I said, that's a grown man. That's not no kid. Hey, that guy, is he like at least 30? And Najee was just buff and just an amazing athlete. Thank you, Najee, man.
appreciate you for all you do. I just want to thank, again, Wallace. I think we go and we support Wallace. I think it's an amazing thing. I just left. Wallace had asked me to speak at a forum for him. And he was there early, but he had to leave to come here. And so I was there, and the mayor of North Miami was also there, the honorable mayor. And, you know, he was making the point that, you know, because he has the experience, he's the best man for the job, this, that. You know, and I'm not going to criticize anybody or anything like that, but he was making those points when my brother left. But he didn't realize he had another Aristide. He didn't realize, oh no, you're not going to talk about my brother in my presence. Not this way. You're not going to do that, not about my brother. You know, but he wasn't rude, but just I had to straighten that out. And he was saying Wallace's lack of experience. But you know what? Wallace is an educator. Everybody knows he's a principal. Wallace educated kids from Miami Central in District 2. He educated kids at Miami Edison in District 2. He was the principal of kids at Northwestern, part of District 2. He was at North Miami, part of District 2. So Najee is an example of somebody who grew up in District 2, you know, who respect Wallace so much as a coach and, you know, a good father figure type guy working with him, that he's actually doing these things for him. So I had to clearly just let him know, yeah, he might be a principal, but you know what? What's interesting, everybody starts a job as day one for no matter what. Because I remember I was assistant principal at John F. Kennedy over 18 years ago. And I started day one. Everybody like, hey, this is your first day. You know, I had to learn. 4 years later, I was the district assistant principal of the year. You know, for the entire district. And I was the state runner-up for assistant principal of the year. So just because it's day one, that don't mean anything. You know, because I think with Wallace, you know, people like, when I think of Barbara Carey, who was also a principal, and she was a legislator. When I think of Audrey Edmondson, who's an educator, she's a legislator. When I think of Rebecca Sosa, who's a commissioner, she's an educator. Frederica Wilson, who was also, Frederica Wilson, who you know, on a federal level, state federal representative. You know, all these folks were once educators. So, you know, and they were trying to make a point, oh, lack of experience and so forth. But if a person could take care of children for over 3 decades, if they could take care of our children for 3 decades or more, imagine what they could do for our community. So him being an educator is a plus, you know, because he's been taking care of our children for over 37 years. I'm proud of him. I know he's going to do a great job. I know he's going to continue to make a difference in the lives of our community. And Wallace, hey, proud of you, my brother. I wish you all the best. And again, like the boss said, we're going to do what? Succeed with who? There you go. All right. Thank you, everybody. Hey, that's right. Give away another round of applause. William Aristide, everybody. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Now, closing from Coach Aristide, succeed with Aristide, Mr. Wallace Aristide, running for County Commissioner District 2. Give him a round of applause, please. Thank you so very much. I'm just going to talk a few minutes. I don't want to be too long. Just a couple of things I want to say to you. So many people have helped in this campaign, and I got to mention them. I want to thank Linda, my wife, so much for her help. Thank you so much. I want to thank my brothers, Gibson and William. Thank you so much for helping me. I want to thank my mother-in-law. Thank you so much, Miss Marguerite. I've got my sister, Marie Volap. Thank you so very much. Lamont, thank you so much. I want to thank Miss Esther Mann for helping the campaign. Thank you so much, Miss Esther Mann.
Dr. Benjamin, I want to thank you for writing all that stuff and putting all the paperwork together. Thank you so much, Dr. Benjamin. Miss Susie, I want to thank you so much. People don't know what you did. You went on your own and helped us get petitions. Thank you so much for that. Thank you so much. I want to thank you, Mr. Gauthier, for your help. You know how to talk well. Thank you. Mr. Jean-Soel, merci en plus, Mr. Soel. This guy here, the inspector, the hard-working, Mr. O'King. Thank you so much, Mr. O'King. Thank you so much. I want to thank, Linda, I don't want to miss nobody, but I want to thank the entire family. Thank you so much for coming. It means so much to me. Julia, I want to thank you. The children, I want to thank them. Mr. Emile, Mano, everybody, thank you. I want to thank all of y'all. There's somebody that, Miss Cherie Dean, I mentioned her earlier, but I'll do it again. Miss Dean, they want me to keep calling your name all night, Cherie Dean. Thank you, Miss Cherie Dean. You come with Ben. Ben, congratulations. Ben, I want to thank you so much for coming. I appreciate that. Is that Keynote Taste Mom next to you? Thank you so much. Thank you. We'll give them the information on their donations, but I want to thank everybody that came out. Ida, I want to thank you, everybody that came out. There's a gentleman that came out. He's 99 years old to come and support us. We've got Per Alcine. Per, can you stand up, Per Alcine? 99 years old. So we get him to stand up and just show everybody have him stand up. Just have him stand up. He ain't got to walk here. Thank you so much. Messing up here. Thank you. 99 years old. There's a lady that's 92 years old that says she's going to give me a vote. On August 8th, she said she wanted to be the first one to vote for Wallace and she said on August 8th she wanted to be there at 6 a.m. There's a guy that called me, his dad is 85. And he said, Mr. Aristide, the seniors say they got your back. So we have a lot of work to do for our seniors. We're prayerful we get there. That's got to be our focus. We got to remember our seniors are one of the things in society. If you don't treat your seniors right, it shows the type of society you are. If you don't carry your seniors, the most vulnerable, it shows that you're not a good society. You've got to take care of your seniors. There's a guy called Chico the Virgo, and he always said when he finished the show, go see a senior citizen. Because one day you may just be like them, and you would like somebody to come and see you. That's important. I talked to a pastor, and we talked about seniors because he had a heart for seniors. And sometimes the seniors, they fuss me out. They say all kind of crazy stuff. I don't listen to them because they're seniors. Me and Ben talked about that today. When the seniors say stuff, don't get mad with them. Remember, they're seniors. Don't get upset. Just say, okay, Mommy, all right, Dad, I get it. You're a senior. You're having some senior moments, and we love you. That's important. I'm going to go over a couple of things with you quickly. One time, and I say it later in Creole, but I'll say it in English now. There was a donkey in a ditch. And when the donkey was in the ditch, people would walk by and throw a rock at the donkey. They would rock the donkey, they'd throw a rock at the donkey when he was in the ditch. Eventually one day there was enough rocks in the ditch for the donkey to walk out the ditch. So the reason I give you that, every knock can be a boost. When they saw the little signs and they were laughing, Mr. Aristide, you need some bigger signs. We were blessed because all the big Goliaths that are bragging, they got experience, they Goliaths, they know everything. And they lead by some example. Look at the example they set before us, but they say they know everything, they Goliaths, they got all the experience. Let's take a look at it, see what the experience that they have, what it has brought us in the area we're in right now. Again, I'm like Will, I'm not trying to criticize,
but just look at what they're saying. So when they rip up the signs, I don't get mad because I remember the donkey in the ditch. Every time you rip up a sign, you say we need a bigger sign, they're coming. One day we're going to have so many, their head's going to be spinning, because when you go down District 2, you're going to see Aristide, 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 and you're going to say, what? Do they get tired of signs? Because people are donating so they can help us to win this campaign. I would always think about that story. So when the guy started on Haitian radio, Mr. Pima book, when he started talking about Aristide, and he started saying in Creole, piqué, verte, ponche, Wallace Aristide. I don't know this guy, I don't know Mr. Pima. My parents knew him, I don't know the man. But for him to do what he did, it showed me it's bigger than Wallace Aristide. We have some people right now working for the campaign, trying to talk to everybody in 1320 that would be supportive. We're getting ready to see the work with 1320. ITTV, we're reaching out to them. We've got people working to reach out to WMBM. We're reaching out to 99 Jam, reaching out to 105. We're connected with all these different media outlets. The reason we get the money is to pay for the message. If we don't have the money, we can't pay for the message. We need to go where people are located. Whatever the media, if it's English-speaking media, we are on the English-speaking Caribbean Network, WABS. We're on all the different type of mediums, whether it's English, whether it's Creole. We have somebody that donated to the campaign to pay for Hispanic media. They gave the money for Hispanic media. So we're going to go ahead and connect to every group of people. Because if we support these media folks, we're making people that have jobs, that have opportunities. Because I understand that. We know my mother, and I talk about it all the time. She couldn't get a job in Miami. My mother was at the flea market every Saturday and Sunday. She had to have her own business. In the rain, in the water, you name it. When the guy said, Pizzi Soya, you know what he's talking about. Because we understand the struggle. We get it. We know when people have challenges. I have the main campus over here at 8250 North Miami Avenue. It's right over there in a place called Lodgemont. When I walk out the office and people sleeping on the ground, that gives me that base to understand the struggle. I can't come and talk some noise, I got experience, but you're not experiencing people on the street. Come on, that's experience. All this play is talk, they're on the street struggling. When you ride down behind the office, there's potholes in the ground. It looked like dirt, it looked like you're not in America. It looked like you're in a third world country and people talking about experience. What kind of experience you talking about? Because look at what people are experiencing. How are we going to help these people? That's what this campaign is all about. This is a grassroots campaign to help this community. There's no other way. This is the job we have to do. Every time I talk to a donor, somebody to help me, I always say, hey, we'd like to help. We appreciate your support, your assistance, but we want you to help the small businesses. Nobody that donated a large amount of money told me they didn't want to do that. I talk about all kinds of media. The guy said he had 7 Hispanic media stations. I talked about the Haitian radio station. I talked about WMBM. All those stations that we have to have some support, I didn't get criticized for that. You have someone who is going to communicate for every citizen in District 2. No matter what area, what locale, no matter your background, your nationality, we're going to advocate for every single resident in District 2. We got to see a District 2 that improves and becomes better, a District 2 that's changing, a District 2 that's transforming. We've got to look at opportunities for the CRA to get some funding here in District 2, the CAA so they can get funding in District 2. We've got to support these poor businesses. I just told you everybody left the flea market. We got to come up with a plan. How are we going to help those people that no longer have a flea market income? How do we look at pop-up shops? What do we look at for venues for people to go ahead and have their own business and market themselves?
Those are the kind of policies we need to look at, not talking a whole bunch of smack. Also, we've got to look at opportunities for our seniors, a place for them to go. A lot of times we lose a senior citizen because nobody's paying no attention. Nobody have time. But if you have an activity, you have a place for them to go, they will be here a little longer because you gave them something for them to live for. We got to understand, these people don't understand life. I live it every day. I see the problems every day. I understand the issues. These people live in a la-la land. They're looking to sell everything to go ahead and get a whole bunch of money in their pocketbook. It's not about them, it's about the people in District 2. It's about their lives becoming better. That's why we're running this race. That's why we're doing this. And I can't thank William Aristide tonight enough for supporting, backing me up with a guy that talk all this stuff about experience. You ain't experienced William Aristide yet, because he's a guy, he'll let you have it if you ask for it. And I appreciate you doing that, my brother. So, yes, we're going to look at all of the stations, 1360, 1320, 1700. Anyone I missed? I know you know all of them. I got most of them. 1580. So we're going to go ahead in our campaign, we're going to get funding to support them. These people, Tokai TV, all these people here that are doing this work, we want to go ahead and put something together to support all these people because when they come here, Mr. Aubrey Block, the joke guy, he's a funny guy if you understood what he was saying. So he said that 87-year-old lady was jumping rope. He saw her in the morning. He came back at night, she was still jumping rope. He stopped. He said, ma'am, I saw you this morning jumping rope and you still jumping rope. She said, yes, I went to the doctor, he gave me a pill. He said, take this pill one time and jump rope for 2 days. That's what the joke. Okay. Jump 2 days, I guess. Y'all can fix it up for me since y'all got the lingo. Skip 1 day. Thank you so much, sir. This guy, he gets it, coach. You speak the lingo. Thank you so much, sir. Salut tout le monde! Est-ce que vous aimez manger chitaï même gens avec? Eh bien, ma voyons yon côté pour aller acheter bon chitaï dans Soso Chitaï. Soso Chitaï fait toute qualité chitaï, tant que aranso, morue, poisson et lambi. Li vend en gros et li vend en détail. Ou besoin la piment, la baoul. Ou besoin sans piment, la baoul. Si vous besoin plus d'informations, contactez-le dans 31 41 74 22. N'attendons dans Soso Chitaï. Cacha numéro 1. Week-end indépendance n'a pas qu'à passer comme ça. Radio Base, la Joe Addison Production, Musique Tipo et Tap Tap présente le samedi 2 juillet double célébration. N'a fêté indépendance et nous allons rendre hommage bien mérité à parraine compagnie Clayon les jeunes vivants Jean-Élie Telfort Cubano. Ça a fait dans Casa Champette 79-20 Pine Boulevard, Pembroke Pine. Animation musicale, la formation Design Dizike. Et le Skacha number 1. Admission $40 à l'avance. Ticket en vente à Casa Champette, Musique Dipo, Compacity, Touché Douce, Christéphanie, samedi 2 juillet, Design Dizike, Skacha number 1 à Casa Champette, 10h PM. Info et ticket 786 308 86 30, 516 503 47 50 et 786 285 23 13. Même si vous avez machine, BPX là mes amis, c'est bagage sérieux avec belle femme, pas jamais manqué. Gardez ça. Nous toujours on trio magique et bien Ivan Cookhouse, nous t'es là, nous trois. Et qui par l'autre Sonny Belle en forme avec Aubry Blague. Bon, on a qui besoin les Sonny Père, mais ça pas marcher pour monsieur. Donc c'est un site qui avait serré monsieur Père Belle. Ça va marcher pour Sonny parce que tout le monde connaît c'est Sonny Belle en forme. Après 44 ans on va changer nom. Et non, belle en forme qui fait succès. En tout cas, Pozo plaque on sitôt. Donc c'est Père Obla nous gagne, après ça c'est Sonny belle en forme. En tout cas, et trio à là, mais Aubry blague, Aubry l'homme blague, je toujours dit ça.
le plus grand blagueur haïtien de tous les temps. Bah, un problème non avec l'autre nèg qui fait mounri, qui fait macaque, qui fait grimace. Mais Aubry lui-même li bay blague. Monsieur gon capacité imaginative, créative pour à l'aise. Père Aub, comment nous est beau? Bon, nous contents, nous sous podium compas là. Et nous avec belle en forme et puis ou même journaliste là Rochil Bernard. So nous avons démêlé nous devons supporter alors nous devons couvrir et Wallace Aristide qui a fait un fundraising dans Ivan Koukaous. Alors nous bien contents nous le public la sorti et moun qui voté viennent supporter, viennent bay chèque, viennent aider monsieur. Alors c'est comme ça politique la fête. En Haïti, l'on fait politique et c'est où ba moun yo kob. Mais bon ici c'est pas où ba moun yo kob, c'est moun yo qui bon kob pour faire campagne et puis l'on vient gagner élection pour aider yo pour changer quartier. Y a pas besoin échanger mon individuel donc et si jodi a c'est ou vinn et sénateur ou bien ou vinn commissionnaire, pas besoin aider, même besoin aider zone nan, ranger zone nan, ranger route yo. Et bien c'est pour ça nous votons monde, changer l'école yo et faire amélioration dans l'école yo, mettre police dans l'école yo pour bandits pas venir tirer ti moun. Alors gon bagay nous dit mais malgré Haïti grand pile bandit, mais bandit Haïti yo méchant toué, mais bandit boy ici yo pi méchant. Bandit Haïti yo nous pas jamais entrer dans l'école touyer ti moun. Touyer 19 ti moun, touyer professeur, yo ka kidnapper un homme demander l'argent parce que pays en désordre. Mais boy ici et bandit yo très méchant, nous ça a fait souvent entre l'église, entre l'école etc. Bon bot pour nous tourner back dans Wallace Aristide et monsieur c'est son potentiel candidat qui gagne pile chance qui a gagné l'élection mais comme ou pas jamais bay moun qui gagne avant élection n'attend parce que gagne plusieurs autres candidats dans course là n'attend pour nous qui côté ça privé. Encore une fois nous te vinn là vinn garder fundraising et monsieur Wallace Aristide et c'est un principal dans l'école dans les pays États-Unis, monsieur est dans pile haïtien qui t'a pral dans prison, veut dans football, veut dans basketball. Nous pensons et c'est un monsieur qui est très sérieux, c'est ça yo dit nous d'après moun qui viennent supporter monsieur yo et puis nous même étant médias, la presse, parler, écrire, télévisé et puis nous venons suivre pour nous dire audience nous exactement what's going on. Voilà, donc il n'y a jamais 203, on a fait appel à Sony Belenfant rejoindre nous. C'est deux gros en petit. Hein? Deux gros en petit. Qui est-ce qui est petit? La non question, monsieur posé, monsieur. Non, père, c'est un problème, monsieur. Comment? C'est pour bitouiller? Ou on m'a dit qu'est-ce qui est petit, même Dieu, Jacques après qu'est-ce qui est petit. Même parents. Même Antoine Nangomier. Stevie Wonder. Oh, Stevie Wonder, bah ouais, non, mais ça même. Mes amis, il y a pour eux, c'est petit. Nous voyons là qu'il y a un chip soué. Dit la vérité. Quand dit la vérité, il faut toujours dire la vérité. Mais il faut toujours dire la vérité. Salut tout le monde. Nous toujours gagnons une section de plaisir, de cœur content, de la joie. Surtout dans le moment ça, c'est un moment palpitant que lié, dans ce sens que tout leader politique a fait appel à nous-mêmes. Bien souvent, je ne sais pas qu'on ait des moyens macro-bris une activité politique, mais nous avons des médiums nous avons. Nous avons télévision, nous avons radio, très écoutés, qui a un pile temps dans la communauté, qui ont fait crédit dans la communauté. Ce n'est pas pour grand messie, par exemple, leader politique ont fait appel avec nous, ils ont aidé nous à faire une activité, c'est nous choisi pour venir regarder comment lier. On va pas gagner la télévision, après de moi avec toute activité là. Moi la télévision, moi j'ai fait il faut avec téléphone, on a fait des activités, mais ces derniers temps tout ça qu'a fait, c'est nous-mêmes qui relais. Mais ou même pour présent dans l'activité comme un leader d'opinion et moi-même je respecte le travail ou je respecte ce qu'on fait, mais seulement c'est pas pour grand messie qui fait faire appel à vous. C'est parce qu'on vient dans la communauté avec un bail non mais ou vient un travail qu'on est capable de faire avec nous et surtout dans le milieu en politicien, il y a des analyses que l'on fait très positives dans la communauté. Comme ça, tout le monde qui n'est pas content, qui est fâché. Mais il y a ça. Il faut qu'il y ait good news, il faut qu'il y ait bad news. Toutes ces news. Moi-même, personnellement, étant directeur de médias, je me satisfait avant. Je me remets travail avant parce que ou pas ni pour, pas ni contre. Mais comme ça, tout le monde qui dit ah non, monsieur penché. Il y a des questions posées dans la télévision. Je regarde, je m'attendais dans la radio, je m'attendais où. Moi, je ne suis pas dans le choix de monde. Mais, comme on dit, même de faire une boy ici, belle.
T'es qui lisi, non, men. T'es qui lisi. Mais ou même tout. Yo pas le demander pour t'es qui lisi parce que moun yo qui ouais, Gauthier n'a pas joué. Ou pas venir partir prier à moun. Ou pas venir prendre comme non mais moun pour parler pour yo. Ou pas venir faire défendre moun. Par exemple, Aristide là, monsieur fanatique ou. Mais coup pour dire Aristide au bagage qui passe ça. Moi dit li. Quel que nous soit moun et nous fiers de ça. C'est Wallace Aristide. Pour pas penser c'est Jean-Bertrand Aristide. Mais yo dit actuellement, bah on est radio Joldi, actuellement c'est Aristide qui a dirigé et pays parce que yo dit hier et Premier ministre Ariel t'a pris l'ordre. Non mais tabac exactement. Gogozé oui. Non, Gogozé on connaît vraiment parce que c'est une nèg qui est mieux informé parce que nous dans niveau de politique qui passe ni en Haïti ni babo ici. Et là bah nouvelle là c'est nouvelle sûre qu'on bail. Moi personnellement comme profiter de tout le monde BPX TV réseau qui c'est l'espoir de la culture haïtienne. Depuis matin me lever ça avec Mario fait champette là me lever sur moi Miami fait champette nous laguer et ou même qui va gérer concours musique et rendez-vous Tropicana nous on dit tout le monde c'est Gauthier Bernard qui va le faire concours musique Tropicana que nous va le faire dans fait champette là tout musicien qui veut participer avec nous avons $1000 pour monde qui peut chanter musique ça puis bien hein? Musique Tropicana qui est les champettes là musique rendez-vous champette là il met tout le monde et notez bien que 786 642 35 35 ans là pour quelqu'un soit monde qui t'a montré en contact avec nous qui t'a même patronné nous monde qui t'a même vendre connaît machin et mesdames qui vendent grillot manger yo y a pédéré les obris monde qui besoin de temps yo capable brûler mais père Obio dit dans 13 et 14 dans Miami fête champêtre là c'est qui MC hein bon oui moi même ou même Sony nous tout petit coup pas nous pour nous faire parce que c'est 2 jours. On seul monde pas faire 2 jours pour compter parce que exactement. So nous pensons monde qui a besoin de temps qui pour vendre manger quelque chose soit besoin maintenant et ou capable brûler moi même dans 786 285 36 57 ou bien Sony belle en forme dans 786 642 35 35. Bon, 2 gros petits, moi même c'est dans 786 458 66 04. Bientôt, c'est pour le 3 go parce que vote moi pour le go. Oh, c'est pour vote dans le bataille là. Ouais, les gars, je vote le père. Ouais, pas exprès me faire que je vote là. Nous disons merci à tout le monde et puis moi, je quitte nous pour finir le show à M. Malé. Merci un pile. Donc, bon, Père Oub, nous, le jeudi soir, comment on fait au costume pour que ça tout fraîche ça? Télévision m'a fait. Pour la télévision. Télévision m'a dit ça, gado, télévision m'a dit ça. En tout cas, nous disons tout le monde qui est venu dans Wallace Studio, nous disons merci. Et puis, il y a l'autre activité politique qu'a fait toujours. Nous mettons suivre et PBX, ou bien Podium Compa, ou bien Bell TV, Vindil, Haïti TV, et Dieu qui est souillé, etc. So, one love. IPX Production présente El Talk Show Magazine sur Haïti TV, chaîne 11.4 digital, Miami, Florida. Du lundi au samedi de 4h à 5h PM, Haïti. Canal Bleu, chaîne 38 digital. Du lundi au dimanche de 6h à 7h PM. This is it, El Talk Show Magazine. Pour vous apporter le bonheur auditif chez vous, avec des rubriques différentes. Les femmes d'abord. Causément des chaises. Qui ça la jeunesse besoin? Cuisine ses richesses. HPP mini-série. Belle Talk Show Magazine avec Sony Belinforme, Aubry Blague, Régine Bastien et Gauthier Bernard. Belle Talk Show Magazine. Pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne.